помогают переводить Мария и Наталья. И, пожалуйста, да? Ева, пожалуйста. All right, good afternoon. Добрый день. We're going to talk about physical education, but relate it back to the importance of it with core content classes. Сегодня мы поговорим с вами о таком предмете, как физическая культура, но не только со стороны, что это упражнение, но также это более чем упражнение. Ну, можно я переведу? Тут очень важный нюанс, она сказала, о важности физической культуры для классов с основными предметами, например, математика, язык и так далее. То есть, насколько важна физкультура для успеха учащихся в классах, ну, основных предметов. Да. All right, so as PE teacher, first off, is everyone PE teachers? Все ли здесь преподаватели физической культуры? Right, raise your hand if you're a PE teacher or a coach. Если вы преподаватель или тренер, то All right, so you're very important. Because you're the support teachers for the teachers that teach math, science, social studies. Most students come to you with problems that they don't feel comfortable with their typical teacher, say their math teacher. Обычно к вам приходят ваши ученики, чтобы поговорить о каких-то проблемах, о которых они не смогли бы поговорить, допустим, с учителем математики или каким-либо другим. Does any of them relate to that? Does anyone get? Кому-то из вас учителя знакомы такая история? Какие дети? Смолев Александр, учитель физкультуры, коррекционной школы, слабослышащие дети, Высоковка. Ну, у меня был случай такой, что случился несчастный случай в семье у девятиклассника. То есть ему некуда было деваться. И вот ему надо было где-то место, хоть это интернат, у них есть свои комнаты, но ему надо было место где-то вот именно закрыться и с кем-то переговорить. То есть ко мне подходит. Exactly. So a lot of those things causes the student not to be able to learn in those content classes. Whether it's trouble at home, or it's emotional, how they feel inside, so it prevents them, it stops them from actually learning in the classroom. Или это проблема дома, или какая-то эмоциональная перезагрузка, этим ученикам нужно с кем-то поговорить. А как раз они обычно идут к учителям физической культуры. Потому что эти проблемы могут повлиять на их изучение в целом, на основных предметах. So, let me give you a little background on what I do. In Houston, Texas. Let me tell you a little bit about myself, and then we'll go a little bit further into a situation that he brought up. Сейчас Сильвия хочет рассказать немножко о себе и что она делает в штате Техас. Чем она занимается именно? So, I teach 5th grade physical education. Она обучает учеников 5 класса физической культуры. And total students that I see every day is a total of 475. Обычно у нее около 475 студентов. То есть в день она видит 475 разных. Now they are split up in different classes. One class is about 80 to 95, 100 students. Студенты разделены по классам, и обычно в одном классе от 80 до 90 человек. Yes, I know. So one class, 50 minutes, 5 days a week. Один класс 15 минут, 5 раз в неделю. 50. I'm curious, how many days do they get to see their students? Сколько раз в неделю вы встречаетесь со своими учениками на уроках? 3 times a week? Okay. Another thing that we do in the States quite often is in 5th and 6th grade is the last few years in public education that male and female students they work together. Quite often in 7th grade and up, so middle and high school, they are separated by gender. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, то можно сказать, что 5-6 класс – это последние классы, где девочки и мальчики занимаются вместе, и уже после 6 класса их разделяют, то есть на женские группы и на мужские. We keep them together, however, most activities they are split up by gender. So I do want to make that clear. They come to class together because they're in the classroom together.
but when they're in a large environment like this, they are separated. Да, она хотела бы пояснить, что несмотря на то, что на уроки они приходят вместе, во время каких-то особых упражнений или игр они уже разделяются на девочек и мальчиков. At this age, they are curious. В этом возрасте они заинтересованы. They do not know who they want to be. Они не знают, кем они хотят стать. And it's good for students at this age to ask questions. И в этом возрасте для детей нормально задавать какие-то вопросы. And these are all things that happen whether you're teaching PE or math or science. И такие вопросы могут возникнуть как на уроках математики или каких-то других естественных наук, так и на уроках физкультуры. So what I want to do is, the pictures that are on the PowerPoint are actually from my students. These are students, and this is the gym that we work in. Так, на фотографии вы можете видеть спортзал, в котором они работают, и на самом деле это действительно студенты Сильвии. Majority of our population is very much poverty. There's a lot of poverty. Большинство людей в городе из бедных семей. Many of their family members or students are incarcerated in one of the prisons, or they know a family member. Некоторые из ее студентов семьи находятся в тюрьме или в ходе судебных действий. So think about growing up in a household that maybe not everyone is there, family, or you're living with a cousin but no role models like parents. Представьте, что вы живете в доме, и у вас нет кого-то из родителей, или потому что они, например, сидят в тюрьме, или вы воспитываетесь вашими братьями или сестрами, но не родителями. That is why, even though we're PE teachers or a teacher, it is important to keep those skills, like what Dr. Edgington was talking about, because they need some type of foundation. Вот почему вот эти навыки, про которые нам уже ранее говорил докладчик, очень важны также и для учителя физической культуры. Could you ask everyone, is PE a class that is appreciative from the school, from other colleagues? Do they devalue, is it valued as a class, or do they send them off to PE? Как в наших школах как устроено? У нас физическая культура это такой серьезный предмет или это так просто дополнительный урок? Be honest. It's not so valuable as math, for example. It's not as valuable. It's like an additional An additional course. elective course. Okay. Let's see. And how many minutes do they get? Сколько минут? 45. So it's consistent. It's the same. Okay. So why do you think we have PE? Почему вы думаете, вообще нужна физкультура в школе? Why do they keep it? Why do they keep it 3 days a week for you? Да, почему у нас в России физкультура длится 3 дня в неделю. Каким же чином? It's impossible to sit calm, to keep children included into the lesson, into Okay. the subject. That's why we need PE. Who's getting tired right now sitting in a seat? Кто уже устал, сидя сейчас в этой аудитории, честно? I am. Oh, yeah. Okay. We expect the student to sit like this for a while. Мы ожидаем от студентов, чтобы они сидели на одном месте В достаточно течение долгое всего время. урока. And it may have been had easier for some of us who are older now. I'm fairly young, but for my older colleagues, it was easier. Для тех, кто постарше, гораздо проще сидеть вот так вот и слушать внимательно, чем для тех, кто помоложе. But society and culture is changing, and students are becoming more impatient. Но несмотря на культура и зрение общества меняются, и дети становятся все более и более нетерпеливыми и неусидчивыми. So, Dr. Andres talked about technology. When the Wi-Fi is spinning and it's not working, who gets a little bit aggravated? Who gets upset? Андрей уже говорил о том, как у нас внезапно перестает работать Wi-Fi, и что мы чувствуем себя немного раздраженными. Right. Чувствую то же самое, когда такое происходит. So majority of our students are becoming more impatient. They want everything. They want answers. They don't know how to work hard in something, whether it's an activity in PE or work hard at a math assignment.
Ну, в наше время студенты не могут быть более терпеливыми, они хотят получать ответы сразу же сейчас, так как они задают вопросы, и сразу получать на них ответы. То есть им уже тяжело подождать. So we still keep PE in our curriculum for that it teaches us how to live a physical, active, and healthy living lifestyle. Итак, физическая культура в нашем, так сказать, школьном расписании до сих пор нужна для того, чтобы научить детей быть физически активными и научить их здоровому образу жизни. So we can all be healthy citizens, right? Мы все хотим быть и можем быть здоровыми жителями нашего города. Sportsmanship. That's one key thing as to why we keep PE. We expect them to work together in the classroom. Мы занимаемся физической культурой для того, чтобы дети смогли работать и быть вместе в коллективе. If it's not being taught, that's one more thing that a content teacher, that content is so valuable, makes it even harder for those teachers to teach. Если эти студенты не могут работать вместе, учащиеся школы, то для учителя будет намного труднее преподавать свой предмет. And the emotional intelligence. If a student gets frustrated because he or she doesn't know how to teach or learn math, how to add, they get frustrated too easily. But in PE, it teaches them how to deal with their emotions. Очень важен эмоциональный интеллект. Да, то есть физкультура, грубо говоря, учит нас, как уметь контролировать свои эмоции и не реагировать на какие-то неудачи или какие-то происшествия слишком остро. So I always like to say a PE teacher teaches everything, and you're also a counselor. Можно сказать, что учитель физкультуры учит нас всему, и также он еще является советчиком. So overall, it's to educate our students the different forms and benefits of physical movement, sports, and exercise. Можно сказать, в общем, что обучение наших студентов имеет множество форм и преимуществ, таких как физические какие-то нагрузки, и включают в себя спорт и упражнения. Now, I asked Natalia and Maria today, what do you remember doing in PE? Сегодня Сильвия спросила меня и Наталью о том, что мы вообще помним на наших уроках физкультуры. And they said exercise. That's it. И мы сказали, что это всего лишь упражнение и больше ничего. Who else agrees with that? Кто еще с нами согласен? So in the States, a lot of times we don't do exercise as much as what other countries may do. Но в Соединенных Штатах они не так часто занимаются различными упражнениями на уроках физкультуры, как, допустим, в России и в других странах. We create games that focus on subjects such as math, English, social studies because of the state exams. Они, как сказать, создают упражнения, которые сфокусированы на каких-то конкретных предметах. Обществознание, математика, потому что детям в будущем нужно сдавать государственные экзамены. Is it easy? No. Просто создавать такие упражнения? Нет. But it is a requirement because in the States, all teachers, including PE, has standards. Но в Соединенных Штатах у каждого преподавателя есть какие-то определенные стандарты. And even as PE teachers, we have standards to teach. И даже у учителей физкультуры есть определенные стандарты, которым бы они обучали их учащихся. But some of the things that we do focus on in our activities is balance and coordination, Еще одна вещь, на которой они концентрируются во время обучения, это баланс и координация. strength and endurance, Сила и выдержка, jumping, прыжки running. и бег. So be thinking about in your heads right now, how could you help that math teacher teach math in your PE class? Сейчас вы, наверное, думаете о том, как вы могли бы помочь учителю математики думать о математике на физкультуре. То есть они создают игры, допустим, основанные на математике, но при этом находясь на уроке физкультуры. How could I teach my students to read in PE? Как бы я могла научить своих студентов читать во время уроков физкультуры? Now at my school, there's a lot of bilingual students, and bilingual means how many languages? We talked about two, right? So Spanish is typically what's being spoken at home. В ее школе много студентов говорят на двух
языках, это английский и зачастую испанский. So 80 to 90 some students, and we have different languages. И от 80 до 90 студентов, у каждого студента свой язык, либо это английский, либо это испанский, либо сразу два. So what we have is right here is a picture of one of my students, and he does have some disabilities. He's not deaf though. He has more intellectual. Вот на фотографии мы можем видеть одного из учеников Сильвии, и у него есть тоже некоторые задержки в развитии, но он не глухой, у него задержки умственные. Since PE, we don't get that much money for equipment, we take anything that we can find to make any activity work. Если говорить о уроках физкультуры, не слишком много бюджета тратится на экипировку классов, и поэтому они используют все, что придется. So yeah, that is a balance beam actually for gymnastics. Вообще это палка, которая помогает балансировать во время упражнений по гимнастике. So the way that we would teach math through a bowling activity, I don't know, do y'all know, what is bowling in Russian? Bowling. Bowling, okay. So, bowling. We took an activity that a lot of these kids don't get to do at home because it costs families money to take them out. But it gives them an opportunity to learn how to line up pins and count out loud to the coach before they could roll the ball. То есть они на уроках физкультуры занимаются различной деятельностью, которой не смогли бы, допустим, заниматься в другом месте, так как это стоит денег. И, например, боулинг им помогает, учащимся помогает считать вслух и затем кидать шар. Another way that you could do this, or ways to introduce it in your activities, is fractions. We do a lot of fractions because of the age group that I teach. It's something that they struggle with. Fractions? Yeah, it's like decimals. It's like 1/2 or like a half of a pizza. So does that make sense? A half. I don't know if y'all learn fractions, but it's math. It's still math. It's Плодотворный, имеющий какой-то смысл, который... So how many pins would you have left over? Like how many pins do you have left over? Fractions is good. You put in a problem solving, you ask them questions. So how to practice physical education? And how? Okay? Students, they make friends with their core content teachers. Okay? That's how we're going to practice PE. Студенты становятся друзьями с их преподавателями. Okay? As the teacher, you encourage them that, hey, I can teach you math, but so can your teacher in the classroom. То есть учитель, допустим, математики вас вдохновляет на то, чтобы вы занимались этим предметом. Using our skills that Dr. Edgington talked about, hard and soft skills, you want to make sure you create a positive learning environment. Если говорить о личностных и профессиональных качествах, как уже говорил предыдущий профессор, вы должны также не забывать о том, чтобы создать позитивную атмосферу обучения. If you're not excited about reading and math, then your students will not. Если вы также не вдохновлены предметом, который преподаете, то у ваших детей также не будет желания изучать этот предмет. And since most of the time they think the PE teacher is the coolest teacher of them all, Можно сказать, что они думают, что учитель физкультуры это самый классный преподаватель. if they see you use it, they'll like it as well. Если они видят, как вы сами пользуетесь своим же, грубо говоря, предметом, и если вы являетесь позитивным во время уроков, то есть они любят вас еще больше. Now, as PE teachers, a few things that you want to remember that you do, especially if it's a large group, is ensuring that your students know the expectations and rules in the classroom. Так как группы большие, то учитель обязательно должен рассказать ученикам о правилах и о каких-либо ожиданиях в классе. The students at my campus travel in a line to the gym. Студенты в ее кампусе, они ходят по шеренге. It's the same expectation that's followed in the school building, in the classrooms, and to the cafeterias. То есть эти правила работают не только в классе физической культуры,
но и также они ходят в столовую и передвигаются из класса в класс. So even though I don't have desks in my classrooms, the expectation has not changed and the procedures have not changed. А даже несмотря на то, что у нее нет парты в ее классе, то ни ожидания, ни процедура сама этих действий не подвела ее. То есть, грубо говоря, если даже несмотря на то, что у нее нет обычной классной комнаты, все равно стандарты определенные в ее кабинете в уроках физкультуры такие же, как, например, в уроках математики. Even if you're teaching PE or teaching English or you're a counselor, building a relationship and listening to your students is vital. It's important. Не важно, что вы преподаете, будь то математика или физкультура или еще какие-то дисциплины, самая такая фундаментальная вещь – это построить определенные отношения с вашими студентами и слушать ваших студентов. Another thing is listen to your students. If your students are listening to a new type of music, use that music in a lesson. Если, допустим, ваши студенты заинтересовались каким-то новым видом музыки, то вы должны узнать об этом и даже помочь им с этим, и как-то поговорить в классе. И использовать это как-то во время упражнений. So what we do is I have a box in front of my classroom, and if a student finds a song that they like, they can write it down and put it in the box. I do listen to it before downloading it, but it shows that you're listening to them and that they're human and that they matter. То есть у них в классе есть специальная музыкальная коробка, куда дети пишут на бумажке песни, которые им нравятся, кидают в эту коробку, и потом преподаватель может послушать эти песни, и как бы таким образом она выстраивает отношения, что она уже знает, чем они интересуются, и может это в дальнейшем использовать. I also have a separate box right next to that is questions about other classes. Также у нее есть другая коробочка, в которой могут лежать вопросы о других предметах. Допустим, спросил про другой предмет и потом получил ответ. And it gives the opportunity for the student who may be shy Особенно это полезно и важно Для детей, которые смущаются, to write on there what are they having troubles with in class, math, history, and then they're able to tell me exactly. Вот с помощью такой коробки дети могут написать какие-то проблемы, с которыми они сталкиваются на других занятиях по математике, по любому другому предмету, и уже учитель физкультуры может им помочь с этим. And then lastly, there's another box Есть еще одна, третья коробка. that says what type of games you want to play in PE. Она называется какие игры вы хотели играть на уроках физкультуры. There is one thing in the United States that PE teachers do not play in PE, and I'm curious if there's anyone that plays it, is dodgeball. We don't play dodgeball. Вышибалы. Да, So ball where you hit it at someone? единственная вещь, в которую не играет Соединенных Штатов на уроках физкультуры, это вышибалы. Которая у нас очень популярна. Не играть. We don't play. And it's because we teach our students not to be bullies or a mean person. Да, потому что они на своих уроках учат детей, как не быть задирами и как стараться не навредить другим людям. То есть это очень травматично. However, a lot of older colleagues do still play dodgeball. Но, тем не менее, большинство более старших коллег и учителей все равно играют в игры. But it goes back to learning from our older colleagues and then listening to the younger colleagues. Но это снова отношение между более опытными учителями и более молодыми учителями. Okay, so this is my classroom. Это ее What is different about this classroom versus their classroom? Что разного между спортивным залом Сильвии и вашим? То есть в чем отличие? It's the same? Okay, that's good. It's pretty much the same. It's the same. Okay, there's healthy living posters that talks about their body. Есть ли у нас там специальные плакаты, которые говорят о нашем здоровье и таких? There's In some schools, we do have. There's classroom expectations and rules that are posted in more than one area of the gym. И там также расположены правила и ожидания, которые нужно Да, причем они расположены в нескольких углах в комнате, то есть не в одном каком-то месте, а во всей комнате. But it still has that PE atmosphere that they want because they don't want to be in a classroom.
Но там все равно есть вот эта атмосфера физической культуры, Потому что они не хотят просто заниматься как на обычном уроке. So these two posters are posters that my school uses. Вот эти два постера, которые используются в школе Сильвии. And any teacher, whether you're teaching music, PE, English, history, can use these. И также любой учитель, не только физической культуры, но и учитель музыки, истории и так далее, может использовать эти постеры. Now you would have to change a few of the sayings or the questions, but related back to the content that you're teaching. Несмотря на то, что вам придется поменять некоторые утверждения или вопросы, в целом, как бы, учителя будут пользоваться целиком этими таблицами. So it's called CHAMPS, CHAMPS, because we want everyone to be the champion. Это называется чемпионы, потому что мы хотим, чтобы каждый из наших учащихся был чемпионом. So each letter actually means something. So C means conversation. Каждая буква что-то означает. C означает коммуникацию. How do you want your students to be in the classroom? Какими вы хотите видеть ваших учеников во время урока? Do you want them quiet? Do you want them loud? Хотите ли вы, чтобы они были громкими или, наоборот, тихими, спокойными? Do you want them at a whisper or very loud? Хотите ли вы, чтобы они отвечали очень громко или шепотом? So the next one is H, help. Следующее это H, это помощь. How do you want your students to tell you that they need help rather than sitting there quietly? Как бы вы хотели, чтобы ваши студенты вам рассказали о том, что им требуется помощь? If we really want them to do good in the classroom and in PE, we have to sort of guide them into ways. So this way, we tell them to raise your hand. Например, ученик может поднять свою руку на уроке. A is activity. Ну, различные, это различные действия, какая-то активность. And this one I would change in my classroom depending on what I'm teaching. So volleyball, basketball, martial arts skills, we do a few of those. И в своем классе она бы могла менять вот эту графу на разные какие-то, на баскетбол, на марш, там, But if you're teaching a class, you could put on there, complete a worksheet or take down notes. So that could be their activity. You can change the activity. Does that make sense? Да, например, вы можете сменить деятельность на уроке, допустим, писать что-то на маленьких листочках, вместо того, чтобы просто заниматься какими-то физическими упражнениями. And M is movement. M – это движение. And in PE, we want them to move, Ну, в физкультуре, естественно, что мы хотим, чтобы дети двигались. to exercise and move. In the classroom, a lot of my colleagues would put on there to sit and desk or work in groups. То есть для многих коллег Сильвии вот этот пункт будет заменяться на сидеть за партой и работать усердно. P is participation. Участие. In PE, I put be kind to others and play nice. То есть будьте добры к другим и Не играйте в грязных. So basically, you would ask, what do I do to show that I'm part of the team? What do I do as a student? И тут появляется вопрос, что же я должен сделать как участник команды? And the last one is S, success. S, то есть успех. What is your goal as a teacher, whether it's math or history that day? What was your goal for that day? Какая у вас цель на сегодняшний день как у преподавателя? Exactly. So if passing the test, the state test is very important, it takes a team effort. It takes sportsmanship to work with the team, whether you're teaching music or PE or math and English. То есть неважно, преподавателем какого предмета вы являетесь, написание тех же государственных экзаменов – это работа в команде прежде всего, а не только работа одного ученика. So in PE, I want to know who uses technology in PE. Кто использует различные технологии во время уроков физкультуры? Is anyone offered technology in PE? Is it given? Вам дают какие-то вообще технологии, какие-то устройства для уроков физкультуры? So the way that we use technology, it is a requirement in the States for all teachers to use some type of technology in my school district.
То есть в Соединенных Штатах это обязательно, что используют новые технологии. Различные приложения на телефоны. So quite often we'll have a TV or a projector screen. То есть у них на уроках это довольно частое событие, когда висит вот такой экран или просто телевизор. And we'll show maybe a famous athlete or something to encourage them of the activity that's being done for that day. И, допустим, мы на телевизоре можем показать какого-то знаменитого атлета или спортсмена, чтобы вдохновить детей на последующую работу. So it will also record some of the students, Мы также можем снять на видео других студентов. and they'll lead the large class of the exercises for that day. И они будут, получается, теми, за кем будешь повторять на уроке То физкультуры. есть следовательно, Now it's important, since math, science, history, and all those classes are important, it's okay to get them up out of their seat and move around a little bit. То есть, несмотря на то, что все эти предметы, которые уже перечислили, математика, русский, история, они все важны, это нормально, что нужно какое-то время, чтобы встать, подвигаться, то есть размяться, грубо говоря. So some of the apps that even our colleagues could use in the classroom are actually these listed below. So I don't know how you want to tell them that, Maria and Natalia, but these are some of the apps that we use in the States. Вот в Америке даже преподаватели уже перечисленных предметов используют вот эти, грубо говоря, приложения, чтобы как-то немножко расшевелить своих детей. И Сильвия хочет, чтобы вы как-то сфотографировали или переписали. Вот. Они бесплатные приложения? Are they free? They are free, yes. Everything's free because we don't have money. Everything's free. So Android and iPhone, Go Noodle Kids, this one, is actually online. And you just Google, you can come up, you Google Go Noodle, and it is a recording and it has music already. And you can put it on the screen or just on a wall if you have a projector, and the kids can follow along to the video. То есть, грубо говоря, приложение Go Noodle Kids — это приложение, в котором есть какие-то уже видеозаписи с упражнениями, и их можно вывести на экран или на телефон, и дети уже будут повторять за видео. And it gives you a better opportunity to observe your students, to get that participation grade. Это дает вам хорошую возможность, чтобы наблюдать за всеми. То есть, пока дети исследуют видео, вы можете за ними понаблюдать. And lastly, music and speakers. И, естественно, музыка и экология. Music makes them feel like that they're at home. A lot of the students, they'll use music to study at home. So music is a big thing in today's time for many of our students. Так как музыка помогает детям чувствовать себя как дома, потому что во время занятий дома они очень часто используют музыкальное сопровождение, именно вот эта музыка помогает на уроках физкультуры чувствовать себя как в своей родной среде. So what I want you to get out of today is, yes, we teach PE. Yes, we have less tests, but we're very important to help the other colleagues that we have. Да, мы учителя физкультуры, и да, у нас немного тестирования, которые мы проводим для учеников, но мы также важны, как и другие учителя в школе. If we really do want to pass the state test or just have our kids to be successful and to actually gain the knowledge, we must all work together. Так что если мы хотим, чтобы наши дети, ученики хорошо сдали государственные экзамены и преуспели в жизни, учителя, как команда, должны все вместе работать. That is it. If there's any questions on coaching or PE or any of the activities or programs that we run, we do things like Jump Rope for Heart, which is fundraising. We do fundraising as well in events like field days. So if anyone has any questions about any of those, I'll be more than happy to answer them. Так, в целом, Сильвия заканчивала свою презентацию, она говорит, что если у вас есть какие-то вопросы касательно каких-то физических программ, которые они проводят, вот, да, вы можете спрашивать. Если у вас есть какие-то вопросы именно по программам и по активити, которые они, грубо говоря, делают, что вас конкретно интересует?
I use them often? No. But when a student sits out because he or she chooses to, I give them book work because it still helps them with the reading and to still get to understand the knowledge that was being taught for that day. They just have an alternative assignment. То есть учебники есть, и если, например, она их использует не часто, но если ребенок на паре решил или на уроке решил отдохнуть, она может дать этот учебник и дать какую-то работу по чтению или, то есть занятию. Many of our students don't know how to read, so if a PE teacher is giving them a book, they begin to wonder, okay, my English teacher is making me read, and my PE teacher, maybe I should practice. Сильвия говорит, что не все из ее студентов могут хорошо читать или даже вообще читать, и поэтому, когда она дает им учебники, они задаются вопросом, что и учитель английского меня заставляет читать, и теперь хорошо. Значит, может быть, мне стоит действительно поучиться читать. Did you have any questions about the expectations, the rules? Do they have any of that at their school? Сильвия спрашивает, есть ли у вас в школах какой-то лист ожиданий или, возможно, правил, которые вы следуете во время урока? Есть ли у вас вопросы? Or do they just use a whistle? That's it? Well, one whistle means to do something and two whistle. Is it a command? We have whistle commands. We use whistles. But do they use one blow of the whistle to tell the students to do something, or do they have a pattern that they do? У них, то есть, свистки, каждое количество обозначает что-либо. Допустим, один свисток это успокоиться, два свистка это выполнить какую-то команду, а вы используете? Просто свистите постоянно или специально? Let's go. У нас один свисток общий. One was for everything. So, how many students do you have in your class? Сколько учеников в одном классе? 25-30. Oh yeah, I would have one whistle too. I really would. We do another thing. It's not very loud. They go sort of like that. It's a pattern. So it helps the music teacher. Do they do any of that? То есть у них есть также хлопки, это, грубо говоря, специальный, можно сказать, создает ритм и помогает следовать командам. У вас есть какие-нибудь такие способы? Нет. На каждом уроке мы тоже помним, что даже в садиках берут бубен, да. Мы начинаем маршировать. Мы задали ритм на месте, и потом пошли уже дальше. То есть ребенку задают ритм, правильно? Просто так мы не говорим шагом, марш, и все пошли кто куда. Нет, задается ритм все равно. Или хлопками, или командой, да, учителя? На месте, шагом. И счет. Раз, раз, два, три, и пошли. Right. Okay. I like it. So yes, it's very universal. Our commands tell the students what to do. Sometimes though, some learners needed to actually see it on the board. And that's why we have this, because some kids don't get this, the whistle and the clapping. They actually have to read it to understand it, or they have to see it. То есть, несмотря на то, что хлопки и различные какие-то звуковые сопровождения достаточно универсальные способы, некоторые дети не могут воспринять это все на слух, и поэтому существуют эти правила, потому что им нужно прочитать и понять, о чем говорит преподаватель. Is there any more questions? Anything about the boxes or anything? А по какой системе идет оценивание вообще на уроках физкультуры? То есть как они оценивают? What is my what? So in 6th grade, they get a numeric. In 6th grade, they get a numeric grade. In 5th grade is an overall participation and observation. I used to give them exams. It would be once a week, and it would be over whatever activity we were doing. So football, or American football, if they can make a pass. So I would test them one by one if they can make a pass. То есть раньше у них была определенная система, когда они раз в неделю устраивали тестирование. Например, если это футбол, то они смотрят, могут ли дети передать пас или там как-то отбить. То есть, вообще очень похоже на нашу систему. So the exams, testing a student in PE can be quite difficult, especially when you have a large group. If you have a smaller group, it can be a little bit easier.
right? For me, it's more participation and observation. And then that's how they get their overall grade. То есть, несмотря на то, что Сильвия работает в больших группах, самый действенный способ для нее ставить оценки – это наблюдать за детьми и наблюдать за их вовлеченностью в какое-то действие. Потому что оценить 90 человек по оценкам будет довольно сложно. But we also give conduct grades in PE, which shows up on their like report cards, which is very important. So it's conduct, their behavior. They get a behavior grade at the end of that. А также они еще получают оценки за их поведение, например, если они ведут себя достаточно хорошо, то и оценка у них будет лучше, чем если они ведут себя плохо. If a student is having trouble in the classroom learning math and English, the teacher tends to tell the PE teachers, and we work on their behavior in PE. Если, допустим, во время математики или другого предмета ученик вел себя плохо, то учитель вот этого предмета подходит к учителю физической культуры и говорит о том, что вот этот ученик вел себя плохо, и поэтому с ним нужно поговорить или какие-то. So again, it's working with your teachers in the school building and them asking for help from you out in the school or out in the school gym. So it's just that communication, it's that helping one another and listening to one another. Все зависит от того, как вы помогаете друг другу и как вы слушаете. Any more questions? I like this question. Or anything they want to share that may be А different? вот я еще хотел спросить, а вот, допустим, если вот дети не занимаются, да, вот некоторые, вот, все равно кто-то же любит заниматься, кто не любит заниматься, как в такой системе выходит учитель из положения, когда кто-то пропускает уроки, или, допустим, у него нет желания, просто приходит без формы, допустим, не занимается. Как с такой ситуацией выходит? Right, so the we have a behavior system, the overall school, skipping class, missing class, all students are required to come to PE. They're required, their teacher drops them off. If they go, I know it's going to be hard, ladies. We give the alternative assignment, the book work, so we give them book work, is one way. You can tell them book work is one way that we deal with it. Если ученик не принес форму или не хочет заниматься, то обычно ему дают учебник, с которым он будет работать. We do different exercises that we don't do normally, but we save it for behavior. It's not because we can't tell Luke to give me 10 push-ups, can we? Can we do that here? We can't. We can't say 10 push-ups. So we can't do that. So that's why we have so many behavior management plans in place, because we can't say, Luke, give me 10 push-ups. We can't do that in the States. То есть в Америке они не могут сказать, так, Коля, ты так плохо позанимался, 10 отжиманий. Поэтому в Америке у них более скрытые, так сказать, методы именно дисциплинарного воспитания, которое происходит с помощью различных игр. We always relate it back to behavior. So if we do something like that, we have them do wall sits. And wall sits is where they put their back against the wall and they have to hold themselves up, because we tell them that if you want to misbehave, you must hold yourself up. То есть, если какой-то ученик все-таки провинился в своем поведении, то он приседает, при этом рукам, одна из рук должна быть. То есть он прислоняется к спине и держит прямо спину. And then they'll start shaking it a little bit, and then they'll slide down. But you have to be careful. Unfortunately, we have to be careful. But yeah, no, it's difficult. It is the hardest thing that as PE teachers we face is, what about the kids that don't like PE? Well, what can we do to make them like PE? Самое сложное для учителей физкультуры – это то, что некоторые дети, много детей не хотят заниматься физкультурой, и что с ними делать? So it goes back to listening. Sit that student down and ask them, what do you want me to teach in PE for you to participate? Тут мы снова возвращаемся к этому способу слушания детей. То есть мы должны детей слушать и спрашивать, что же они именно хотят делать, какие упражнения выполнять. If a box is not something that they could do, we've done clipboards, and they're on the board, and the student can just write
on there, what they would like to see be done in PE. Если, допустим, не сделали такие коробочки, как Сильвия, то можно, если вы маленькие записки на стене, и сказать, да, и сказать, что, какие пожелания, допустим, у меня для этого имеют. А если такие стандарты, что к концу 5 класса он должен научиться прыгать, или он должен уметь бегать? Есть такие стандарты или нет? Do you have any standards like till the 5th grade, for example, this student has to know how to jump? Yes, yes. And by 5th grade, every student in the States must know their gross motor skills. So they must know how to run. They must know how to do a jumping jack. They must know how to jump. Because in 7th, 8th, 9th, and 11th, and 12th grade, they are expected to play a sport. То есть в Америке все пятиклассники, например, уже точно должны знать, как бегать, как прыгать, как приседать, потому что в последующих классах они уже должны уметь играть в определенные спортивные игры. So in 5th grade, we're now just introducing them to be competitive and how to apply those skills into a sport. И уже в 5 классе мы обучаем детей о том, как быть соперниками друг другу, чтобы в последующем, когда они играли в игры, допустим, американский футбол, у них было чувство соперничества. Yeah, it's sort of like we can't tell a student to solve a problem if we don't teach them how to add or subtract first. So it comes down to that, taking it grade level by grade. То есть методика состоит в том, что мы не можем сказать детям просто сделать вот это, если мы их сначала не научим. То есть поэтому в младших классах они сначала учат какие-то упражнения, и уже потом дети могут заниматься каким-то определенным видом спорта. Any more questions? Еще вопрос про зарплату. Сколько? Salary, oh, very good question. It depends on the school district. I'm not sure what you guys, so Luke, help me out because I'm trying to think of another word to describe a school district. Region, area? Yeah, in my area, there's 5 elementary schools and 1 5th and 6th campus. If you're not coaching a sport, it can be between $40,000 to $60,000 a year. То есть в любом районе в городе 5 начальных школ, и если ты тренер по физической культуре, то зарплата годовая это 40-60 тысяч долларов. But that's Texas only. Но это только в Техасе. If you're coaching, you do get a little bit more. То есть если ты еще занимаешься дополнительно Yes. то ты получаешь зарплату. And also if you know how to ride a school bus. Особенно если ты знаешь, как водить автобус, то It's a different license that you have to have in the States. Это Yes. Yeah, but we can talk later on for the ones that did have questions. Thank you so much. I appreciate it.